Aren't you guys bored already? I don't think you're alright. I have a question. You mentioned the Guinness Book of World Records challenge. What's next for you as an artist? What's your next challenge? Challenge. 라이브로 만화를 연기하고 싶어요. I like to start the comic by live or live sessions for the comic. 보통 만화가 보통은 다들 완성된 것만 보지 않습니까? So you, as a reader, see the comic book as a completed version. 근데 저는 만화가 완성되는 과정도 보여드리고 싶어요. I like to show the readers the process of making. 그래서 그걸 라이브로 So I'll be able to do that live 연재를 해가지고요. and do the continue publishing as I am drawing. 동영상도 그런 수익으로 될 수도 있고, And then I would have the videos 그리고 책도 나오고, and as well as a publication. 그리고 그리는 과정들도 나중에 뭐 다시 그런 것들도 볼 수 있는. And then the readers will be able to interact by they'll be able to have access to the process of actual drawing. Has animation ever been one of your aspirations? 예전에는 애니메이션은 저하고 다 완전 다른 영역이라고 생각했어요. Before, I thought animation would be a completely different field. 근데 지금 생각해 보면은 그래서 제가 좀 어느 정도 좀 참여할 수 있는 영역이 조금 생길 수 있을 것 같아요. But now I feel there are room for me to participate more than before. 큰 그림 하다가 끝났다. 이거 완성해야 되겠다. 더 이상 그릴 데가 없을 때라고요. When there's no more to draw. 힘들 때. And when you're tired, when you cannot go on, 더 이상 못하겠다는 생각이 들 때. you feel like you cannot go on. 그리고 딱 봤을 때 어느 정도 이 정도면 손 떼야 되겠다라는 시점이 딱 와요. There comes a point in time when you tell yourself, okay, this is good enough, and you can leave at it. 그냥 그때 탁 And that's when I stop. Yes. When you do one of those massive drawings, how much of it do you have in your head? How much of it do you have visualized in your head? 거기서 비싼 것 같아요. 한 60, 70% 정도는 되는 것 같아요. I think it's all similar, plus 60 to 70% in my head. 지금 이거 정도 So same for this process as well. 이 정도 만들면서 So 이제 다 앉혀야 되겠다. as I was drawing up to maybe the first half or top portion, I decided that I would seat him on the chair. 근데 지금도 이거 그리면서 앞에 경미하는 애로 그려야 되겠다. So 그러는데 I would put him as an accountant, or I just decided to make 근데
공중에 떠버렸어요. fish that salutes to him, but he's kind of up in the air. 그래서 좀 어떻게 할까? So I'm kind of deciding what to do, or kind of pondering what to do with him. 그러면서 산소통도 이제 그려주기 시작했어요. So I started drawing the tank, gas, air tank. 그래서 계속 이런 식으로 요거 만지다가 저거 생각하고 저거 만지다가 요거 생각하고. So I tend to think a lot as I draw. Do you work from home? 집에서도 일하시나요? 집에서는 일하지 않습니다. I don't work at home. 집에서 일을 할 수가 없어요. I cannot work at my 애들 house. 다 찢어버려요. My kids would tear the pictures apart. 이런 거 있으면 여기서 막 So 납치하고. more draw on top of my drawing. 집에서는 이상하게 잘 안 되더라고요. And for some reason, I cannot work inside my house. I cannot focus or concentrate. I have a question. Yes. Do you have any tips for focusing while you're drawing? Is there anything you do in particular to get into the zone? Like getting into the zone? Like, sorry, how does he focus? Does he have a method? 아, 저는 그렇게 집중도가 높은 편이 아니에요. I don't consider myself to have such high concentration. 저는 만약 I cannot concentrate as well. 2시간을 그린다 그러면 If I were to draw about 2 hours, 한 40분 그리다가 I would draw about 40 minutes. 30분 딴짓하다가 I'll do something else for 30 40분 minutes. 그리다가 Draw again for 40 minutes. 기억이다가 좀 I 약속하다. go back and forth between different drawings. 분산적이에요. I'm not very focused. 네. 그래서 그게 참 가장 So 약점인 것 같아요. that I think is one of my weaknesses. 그래서 진짜 그래서 되게 높았으면 좋겠네요. I wish I would have a better concentration. I'll go into zone and trance. Yes. 아이들한테서 영감을 많이 얻으시나요? 자기들한테서? 애들이 제 애들은 그림을 좋아해요. Well, my kids like to draw, 그리고 제가 봐도 좀 그리는 것 같아요. and I think they can draw, or as a father. 그래서 애들한테 어릴 때 이런 거 되게 많이 해줬거든요. 뭐 그려달라 막 그려줬어요 이렇게 막. When they requested me to draw something as a kid, kids, my kids, I drew a lot of things for them. 그러다 보니까 애들이 다 그릴 줄 아는 거예요. So I think my kids know how to draw by looking at my drawing. 엄마도 그림 그리는 분이고요. And my wife is into arts too. Her job is to draw as well. 그러다 보니까 자연스럽게 So naturally, my kids came to draw. 또 애들 그림들 보면 대단한 형태 한 번씩 나오고. But if you look at kids' drawing, children's drawing, there are some bizarre shapes and forms that they draw. 와 저거 괴물로서는 괜찮겠는데. So I would see that and say, wow, that would be a great monster. 그러면 촬영. And I used it. Do you plan on ever doing like a collaboration with your family? 가족들하고 콜라보레이션 하실 의향이 있으세요? 가족들하고는 저는 애들한테 잘해주는 것 중에 하나가 숨은 그림 찾기거든요. One of the things I do well to my children are the hidden pictures among looking up the hidden pictures among the drawings. 그래서 애들하고 여행 갈 때는 언제나 숨은 그림 찾기 같은 것도 해줘가지고 So 절대 못 찾게 만들어요. whenever I go on a trip with the children, I have them solve that mystery picture, so they will never be able to find them. You mentioned your focus is not so good. Do you think it's an unhealthy profession? 좀더 건강 안 좋아요. Right now, my health is not in good condition. 좀 건강이 안 좋은 거예요. My health is not that good. 이게 마지막이 아닐까요? This might be my last. 이게 요즘 살이 좀 많이 빠졌어요. I lost a lot of weight recently. 왜 빠진지 모르고. I don't know why. I don't know why. I don't work out. I don't know. 예전보다 피곤해. So I feel to be more fatigued, more tired recently. 근데 계속 앉아 있는 직업
졸라가지고. It's a type of job you have to work on a seated position for a long time. 근데 아까 그 뭐냐 집중도가 별로 높지 않다고 그랬잖아요. I told you my concentration wasn't too high. 오래 앉아 있지 않다는 게 저의 장점. So I tend to not be seated in a long time. So that would be my strength. 좀 So 움직이는 I would tend to move my body more. 이런 것들도 그릴 때 보면은 So as I'm drawing this, 자, 그죠? 이런 면들을 언제나 생각하고 있구나. these surfaces are always in consideration. 단면들, The angles and the 단면들 언제 생각하고 있고. 그리고 so these angles are in my consideration. Always thinking about that. 이렇게 들어있는 것들. So okay. That's the boxes. 그래서 여기 더 필요한 것들 계속 여기에 맞춰가지고 기준에 맞춰서 You would 여기 좀 들어가면 좋겠다. What might be necessary? You would think of what else might be needed, what else should be good addition to picture. 여기서 막 새우들이 까진 새우들이 Shrimps, cocktail shrimps. Might be a good addition. 더 많은 새우를 잡아오도록. 예. So get more shrimps for me, yes sir. Okay. 이쪽에는 어제 오전에 잡아먹은 잡아먹다가 Here is the yesterday's catch. 지금 퀘스천 할 수 있는 분위기 아닌데요. 사람을 지목하고 있는데. Yeah, somebody's there's a dead person here. 질문 하나 해도 예. 돼요? Yes. May I speak in Korean as well? 한국어로. 예. 그 Yes. 고등학교 때 네. 같이 그림 그리셨다는 친구분도 지금 활동하시는 아티스트인가요? 그분은 지금 어떻게 된지 잘 모르겠는데 작년까지는 재작년까지 듣기로는 막노동하는 걸로 알고 있어요. 그냥 일용직. The question was about his high school friend, whether his high school friend who used to classmate who drew together, did he ever became an artist too? 집안 환경이 좀 안 좋아가지고 중간에 그림을 그만뒀어요. 그랬으면 잘했을 텐데. He would make a great artist, but then his family wasn't well off, so I heard he was working as a day laborer until recently. 또 뒤돌아 생각하고 경쟁자 한 명이 가서 어떻게 기분이 So- 좋아요. Thinking back, I think I lost a very difficult, tough competitor. That might be a good thing. 하나 더 여쭤봐도 He was good. 하나 더 여쭤봐도 될까요? 예. 그럼 지금까지 만난 활동하는 아티스트 중에 내 정말 이 사람 이겨보고 싶다 그런 사람 있나요? 이게 보고 싶다. The question was there any artist in particular that you wanted to defeat, or in terms of, is there any artist that brings out a competitive feeling from you? 그 이기면 뭐 주는데요? What do you get from winning? 이기면 뭐 줘요? 그러면 할게. Do you get something from winning? 그런 거 아니면 이길 필요 있네. Then 그냥 무시해주세요. unless 서서히 죽여야죠. so you gotta kill them slowly. 서서히 Slowly 진식하게. until they suffocate. 그럴 때 여기 상황에 여기에 어울리겠다, 이러면 재밌겠다라고 계속 머릿속 그리면서 계속 생각을. You gotta keep, or I keep on thinking what might be fun in this certain situation as I draw. This would be more fitting, or this would be more funny. This is just a fun question, but does he prefer
젊었을 때는 되게 자극적인 그림들 되게 좋아했었죠. Very, when I was young, I used to like very stimulating pictures. 그런 것도 즐겨봤고 네. 찾아봤었고 I enjoyed watching them as well. 그런 걸 행하려고도 I 했었지만 tried to act, 한 상태가 없어가지고 but there was no one to perform. 그런데 지금은 But now, 가장 평범한 이미지에서 찾는 것들, 재밌는 것들이 더 많은 것 같아요. it's more fun to find your sources, find your references in the everyday life. 그래서 예전보다는 그런 쪽으로는 좀 더 많이 즐겨하는 편 I 아니에요. became less fun over the years. Do you get inspiration from travel? 여행을 다니면서 영감을 많이 얻으신 편이에요. 예. Yes. 그거는 되게 좋은 것 같아요. Very. I think travel is very good. 진짜 여행 다니면서 그 나라 문화라든지 사람들 이런 것들 보는 게 저한테는 진짜 그림 그림들이 진짜 많이 Getting yourself accustomed to new cultures, new countries, new people in different areas, that gave me a huge impact in my drawing. Do the expressions in the characters drawn, do they incite similar emotions? 보통 이런 캐릭터들이 표정을 짓거나 그런 표정들을 같은 감정을 예, 이렇게 뭐 인상 쓰가 when they have a certain expressions, I try to follow their face expression, facial expression. 양도 그릴 때 When I'm drawing something naughty, I'll do. 그래서 공간들 이렇게 So 하나하나씩 spaces, 튀어나가요. spaces. There's little by little you fill it out. 투시에 관한 이야기를 약간 해드리면요.